வந்துட்டா. ஏன் பஃபர் ஆகுது? செலக்ட் பண்ண வாடா தலை தீபாவளின்னு ஆளையக்கா உடம்பு முடியலப்பா. 3 நாளா உடம்புல கோல்டு. அதான் இன்னைக்கே சும்மா அப்படியே போடுவோமேன்னு போட்டேன். எல்லாம் ஓகே இருக்கா? கேம் எப்படி விளாடணுன்னே மறந்துட்டேன். மைக் அப்பப்போ பிரேக் ஆகுது, கொஞ்சம் நாய்ஸும் வருது. குறை என்னப்பா? ஒரு 2 நாள் எடுக்காததுக்கே இவ்வளவு பிரச்சனையா? லாக் தெரியுதோ? வாய்ஸும் பிரேக் ஆகுதா? இதுக்கு மேல என்ன ஆப்ஷன் தெரியலையே. இல்ல டொன் மட்டும்தான் சத்தம் வருது. இது ஏதோ
இப்போ நிறையா மாற்றி வச்சுருக்கேன். பார்ப்போம் இப்போ ஒழுங்கா வருதான். ஓ ஒழுங்கா வருதான். ஒழுங்கா வரும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். தொண்டை வர நல்லா கட்டிக்கிட்டு. அப்போ பண்ணுமா என்னப்பா இப்போ எப்படி இருக்கு? ஓகேவா? இதான் பண்ணணும். பிளட் அண்ட் வைன். அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இது ரிட்லரோட இது வந்து 101 102 முடிச்சிருக்கேன். இன்னும் ஒரு 140 அது மாதிரி இருக்கு. குதிரை உள்ள மாட்டிக்கிட்டு வேற எதுவும் ஜம்ப்ஸ்கேர் இருக்கா உள்ள கேம்லையா? இல்லை, அந்த இது அந்த மேன்பேட்டா அந்த ஒன்று அந்த பில்டிங்கில் வர்றது. அப்புறம் அந்த ஜோக்கர் இது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். கடைசியில் அந்த ஜோக்கர் வச்சு விளாட்ற மாதிரி இருக்கும்ல. அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது. நான் இப்போ தான் ஏர்ஷிப் மிஷினே வந்திருக்கேன். பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஸ்ட்ரீமு. ரொம்ப நேரமாக மேப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தேன். ரெட்லர் தான் கடுப்பு கொஞ்சம். இல்லைன்னா ரெட்லரோட நிறையா இது ட்ராஃபி எடுக்கிறதுக்கு சைடு மிஷன்லாம் நிறையா முடிச்சாதான் எடுக்க முடியும். ஏரியா அன்லாக் ஆகாது. விச்சர் கொஞ்சம் புளிஞ்சு எடுக்கணும். முன்னாடி பாதியோட விட்டது எதுக்குன்னா கொஞ்சம் லேக் ஆகுதுன்னு தான் விட்டேன். அப்போ நான் ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ எந்த கேமும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ரேம் ஏற்றுனதுனால.
Go. ஆ ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்குல்ல, அதை வேற மறந்துட்டேன். எங்கடா போனோம்? ஓகே போகணுமா? அதுக்கு நான் வந்து இங்கே போய் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஆகிக்கலாம். விச்சரே நிறையா மறந்துட்டு. Not so fast, Roach. ஹாய், இதை தட்டி கொடுக்காதடா. நல்லா வாடாங்கிட்டு. எங்கே இருக்கு போஸ்ட்டு? இங்கே இருக்கா? ஆமாம், ஸ்வாடுலாம் ஸ்வாடெல்லாம் ஏதோ போடும். உல்வன் ஸ்டீல் மாஸ்டர் கிராஃப்டட். ஆமாம், இந்த டிஎல்சி விளாடணும்னு வச்சுருந்ததே இதுக்கு தான், வெப்பன் அடுத்த லெவல் போடுறதுக்கு. Geralt of Rivia. Ha! Sit with us, Witcher. Found your message on a notice board. You see, Pomerin? I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac Peyrin and Palmerin de Lonfort. Good to see you both. Been years. Be assured, we share your joy. You must forgive us our surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison had left this land still is at the mercy of numerous plagues. The tyranny of bandits, the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. bandits what's on இருக்கும். No point fighting bandits. Kill these and others just as bad or possibly worse will come in to fill the void. To cast a blind eye upon the evil, there is no honor in it. Can't stay here to protect these folk from the dangers that come their way daily. Saw what I saw. Heard them urge you to leave these raiders alone. Must have good reason to do that. Do you suggest that should we help, we assume responsibility for their fate, for their lives? This burden we cannot agree to bear. Geralt speaks wisely. We know neither this land, nor its peoples, nor its customs. And we have come with another duty altogether. How I long to return to Toussaint.
மூணு எண்டிங் இருக்கா? All is simpler. Soon, my friend. பிளட் அண்ட் ஒயினில் 3 எண்டிங் இருக்குது. Pay our missive எந்த Geralt எண்டிங் to எடுப்பேன்னு bear எனக்கே the தெரியாது. national names. பார்ப்போம். So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For tradition Is sacred in Toussaint. All right, fine. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the star-crossed city's most gracious protectress, Her illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. ஆனால் ஹெரிக்டிக்கா? Shall you answer her call? ஆனா ஹென்ரிட்டா? ஹென்ரிட்டாவா? Might be the most fervent request that I take a contract ever, and the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet. Our only sure witnesses, the bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you. என்னப்பா மான்ஸ்டர் இது? ரெக்க Should you ஏதோ answer the summons. An ill wind blows. டெபிள் மாதிரி இருக்கு ஒரு டிராயிங்கில். Folks say it wields black magic. பிளாக் மேஜிக்கா? Both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. Beast wields black magic? What makes you say so? The first victim vanished between bites at a feast. Of the feast-goers, none noticed this. They saw but an open window, then heard desperate cries from the street below, where a corpse had just been found. The second killing similar. A night in a locked room. Servants all about the house. Guards all around the estate. Yet the beast somehow got him out, dragged him to the town square, and killed him there. No one saw, nor heard a thing. We have no fear of creatures against which sword and shield ஓ, protect, but of this beast, nothing is known. கொல்லும் போது யாருக்கும் எதுவும் கேட்காது அந்த மாதிரியா? Kills effortlessly, and with no rhyme or reason we can discern. அப்பா ஸ்கேரியா இருக்கும் போலயே. விச்சரில் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு இது ஒரு கோஸ்ட்டை வச்சு தான் வரும் 2 மேக்ஸிமம். ஆமால இதில் நிறைய பேய் வரும்ல விச்சரில், அதே மறந்துட்டானா. இந்த வாட்டி பேய் இல்லை டெவில் மாதிரி இருக்கு. கோஸ்ட் டெவில் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வேறு தானே? Contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No, just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be demanding. So you accept the contract. Excellent. We must set off at once. We long wanted this land searching for you, yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Ha! Then post haste to Toussaint. To Toussaint. ஆமாம், புது மேப். புது மேப்பு தானே? ஆமாம். கோஸ்ட் இருக்கிற கோஸ்ட் இருக்கிறவங்க கவலையிலே டெவில் இல்லையோ? ஐயோ, அப்படி வரியாடி.
Toussaint, the land of love and light. Exactly how I remembered it. நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கு இடமே. You will find Beauclair's changed some these past years. Walk about when you have the chance. டைட்டில் போட்டாங்க. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron. விச்சரில் பனி இருக்கிற இடத்த தவிர இப்போ தான் பளிச்சுன்னு பார்க்குறேன். ஓ மான்ஸ்டரா? நான் ஏதோ நார்மல் பர்சன் சைஸில் இருக்கான்னு தான் நினச்சேன். ஐயோ ஆர்மர்லாம் இது பில்டு ஃபுல்லாக இருக்கானான்னு தெரிலையே, உடஞ்சி விழுந்துற போது. கிராஃப்ட் இன்வென்ட்ரி 70% இருக்குது. குவாலிட்டி போதும் இவன் அடிக்க போதும். தேங்க்ஸினா மைண்டா? லாக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு மறந்துட்டேன். அவ்வளோதான். டார்கெட் லாக் பண்ணுறதுக்கு என்னமோ இருக்குமே, கேப்ஸ் லாக்கோ. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, outfit it. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. ஜெயிண்டோட மண்டைய ட்ராஃபி எடுத்துக்கலாம்ல. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Toussaint we mostly chase bandits, but I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien Delatour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the tourney grounds. I shall take you then to see her grace. ட்ராஃபி இதெல்லாம் எடுத்தா வெயிட் வேற ஏறுமே. எப்படி பார்க்குறது? இன்வென்ட்ரி கையா?
இப்போ நான் என்ன மண்டை தொங்க விட்ருக்கேன்? என்ன ட்ராஃபின்னு தெரில. Go, go. வாங்க வாங்க Brave போகலாம். kid, Guillaume. உட்காந்துட்டு பார்த்தா தெரியும்ல, தெரியாதா? இங்கே இருக்கு கட்டக்கான் ட்ராஃபி. லெஜெண்ட்ரியா இருக்கே. இதுவும் லெஜெண்ட்ரி தானா? கொஸ்ட்டு தனியாக எடுத்து பண்ணுதோ. Blood when you can undergo additional witcher mutation to unlock new capabilities. மியூட்டேஷன் பண்ணலாம். மியூட்டேஷன் பண்ணலாம். கிராண்ட் மாஸ்டரு கியரு டெவலப் ஏற்றுறது, அதுதான் முக்கியமான வேலை. Soon you will run into a messenger who will deliver an interesting letter. Read it and investigate the story of profession. Learn mutation. They say master craftsman who craft gear armor will not regret new option. மியூட்டேஷன் பார்க்கணும். அவங்க ஓடு வேகமாக ஓடு. நாயாடா. பள்ளிச்சுன்னு அடிக்குது. மேப்பு பார்ப்போம். என் மவுஸை காணும். இதுவும் பெரிய மேப்பாக தான் இருக்கு. Especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. We are not savage. In the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. Slower. Protective shield. Run, Roach. போ. No one here. They must have removed the body already. Let's look around. Make sure they didn't miss anything. இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுமா? சாப்பாடு தேடணும். ஆமாம், விச்சர் சென்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அது மறந்துட்டேனே. இங்கே இல்லை. போ. இங்கே ஏதோ இருக்கு. கால் தடம். Multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. பேக்ரவுண்டில் ஓடுற மியூசிக் தான் ஐயா. Got guests. Careful. ஷீல்டு தானே கொடுத்தேன். வெடிக்கும். மறந்துட்டேன். ப்ளீடிங் வேறு ஆனாலாமே.
எவனா தண்ணிக்குள்ளே அடிக்க முடியலையா? ஹெவி அட்டாக் போடலாம்ல, எப்படி? மறந்துட்டேன். அவனை அடித்து சாவடிச்சிடாதையா. ஹெல்த்து ஃபுல்லாக போயிட்டு. அடா அவ்வளோதானே? இன்னும் இருக்கா? இது என்னடா ஏதோ கீழே இருக்கு. ஏய் வெடிக்க போகுது ஒடியாடா என்கிட்ட. அடுத்து பேட்மேன் ஆர்கம் நைட்டு ஸ்பீட் ரன். எப்போ ஸ்பீட் ரன்னா? பண்ணுவோம். அடுத்தது இதை அதை முடிச்சுக்கிட்டு அதுலேயே அந்த இது இன்னும் நிறையா இதெல்லாம் இருக்குது. டிஎல்சிலாம் இருக்குல்ல, அந்த இது பேட் உமன் வச்சு விளாட்றது, ராபின் வச்சு விளாட்றது, அதெல்லாம் அதை ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் அடித்து முடிச்சுட்டு தான். என்னடா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுமா? லூட் அடிக்கணும் மான்ஸ்டரை, அதை மறந்துடக்கூடாது. எங்கே இருக்கு? டிஎல்சி மாதிரி தானே அது. டிஎல்சினா அந்த இது அது அந்த மாதிரி தானே. நம்ம வந்து தனியாக அந்த பிளேயர்ஸ் டிஎல்சியில் தான் இருந்துச்சு, நான் அதை பார்த்தேன். எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி என்னமோ இருந்துச்சு. என்னன்னு உள்ளே போய் எல்லாம் பார்க்கல, யூடியூப்லேயும் போட்டு பார்க்கல, நானாக சும்மா சொல்கிறேன். அது பார்க்கணும். Blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Gonna dive in, make sure they didn't miss anything. Only blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. இன்னொன்று வேற, அந்த இது நிறைய இருந்துச்சு. அந்த இது அது பேர் என்ன? அப்புறம் வரேன், அது பேரை மறந்துட்டேன். பேட்மேன் ஆர்கம் நைட்டு வந்து சீசன் ஆஃப் இன்ஃபேமி, அதுதான் மறந்துட்டேன். டிஎல்சி சீசன் ஆஃப் இன்ஃபேமி இன்னும் போட்டு 4 இது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது வேற இருக்கு. அது எப்படி, அது வேற என்னன்னு தெரில. அது வேற பார்க்கணும். முன்னாடியே முடிச்சிடணுமா இல்லை அப்புறம் பண்ணிக்கலாமா நான் பார்க்கணும். Silk kerchief, monogrammed DLC. A noble's accessory, clearly. Need to comb the bank. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water and cut the mutilated body free. எங்கே இருக்கு வேற என்ன? Look, the boat was launched here. Guardsmen must have loaded the body parts onto it, taken them somewhere. Need to find out where.
I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. யார ஒருத்தி குல்லா போட்டுக்கிட்டு போனா Found a handkerchief in ஒருத்தன் the water, monogrammed DLC. Meaning DLC to you? Delacroix? It cannot be. Delacroix. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes. You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. சீக்கிரம் பா, நான் முதல்ல ஒரு ஸ்மித்தை கண்டுபிடிக்கணும். எங்கே இருப்பாங்க? இன்னும் எப்படியும் இந்த வில்லேஜுக்கு போகணும். ஆமாம், இங்கே இருக்கான். Illustrious Highness knows no rest. In fact, I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems 66 arrived in the nick of time. ஆமால, இது மறந்துட்டேன். ஸ்வாடு மாற்றிக்கலாம். இது லைட்டு, இது ஹெவியா? ஆமாம். இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஞாபகம் வருது. Just examining the corpse. Be sure to report to Anarietta. Anarietta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomrin's presence, however. He finds such familiarity offensive. Around here, it's wine. என்னமோ சொன்னான். Go for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Toussaint. Killer from the north, they say. What? With no lads brave enough? Of course we have. But bravery is not enough against the beast. Only his god of powers. By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? பட்டே Naught else, Sir de Peyrac Peyran. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. நான் இங்கிலீஷ் தான் பேசுகிறேன். எனக்கு அடிக்கடி புரிய I மாட்டேங்குது. don't detect even a whiff of crayfish chowder. No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyran. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. கைஸ் வாஸ் ரெட். Must have been early in the morning. Went to check your nets and then... I stepped out of my hut and saw... By my troth, to the point, man. You found a body ensnared in your crayfish nets. We know this already. What happened then? Did you see anyone nearby? Did you spy anything noteworthy? Anything at all?
Not a soul around, just me. As for noteworthy, well... What did you see? But be warned. ஊங்கிறாங்க தவிர சொன்னதே தான் திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். I saw a head bobbing, eyes bulging, the tongue blew and popped out. Next to it, a hand rocking upon the water. Get a good look at the body parts? They gave me such a fright. I bolted to town fast as my legs would take me, then returned with guardsmen who told me to keep out of their way. They had a hard haul. The parts were so tangled up in my nets, they were forced to cut them. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? இவ பேர் என்னமால பேரை மறந்துட்டேனே. போக்கிமான் பார்த்துருக்க தானே? போக்கிமான் அவன் எல்லாமே பார்த்துருக்கேன், எல்லா சீசனும் தெரியும். His vineyard was auctioned off. இல்லை இவ வேற ஒருத்தியோ. Woman who just left. நான் வந்து கன்ஃபியூஸ் Was ஆயிட்டேன். here before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Rossel's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The ducal chancellery bought it, in fact. Rossel now bunks with his brother in Vicofaro. I told Rossel he'd get his comeuppance. How long can one throw on past heroics? His creditors must finally have to find that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us, straying from the old paths. அவன் போய் பாடி எக்ஸாமின் பண்ணுமோ. Fatality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah. Duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me. ஓகே, இதுக்கப்புறம் தனியாக தான் ட்ராவல் பண்ணுறது. அப்போ பிரச்சனை இல்லை. Hair during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. ஓகே. ஓ, இங்கேயும் கொஸ்ட் போர்டு வச்சுருக்காங்களா? எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ. Looking for help. Could be good coin to be made. வாண்டட் ஒயிட் உல்ஃபா. சச்சா, பேட்மேனில் ஓடுற மாதிரி ஸ்பேஸை கொடுத்துக்கிட்டே ஓடுறேன். அதில் ஸ்பேஸ் ஜம்புக்கு. ஓகேம்மா, யாரை கேட்சம்மா? ஓகே, அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளாக் ஸ்மித்துக்கிட்ட போனோம். இங்கே தான் இருக்காங்களா? Go. Sounds of a fight. Have to hurry. Move it. இங்கே ஏதோ ஃபைட்டு போயிட்டுருக்கியா? குதிரைலாம் ஓடுது. Faster.
That's it, Roach. அவன் தவழ்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கான். Damn it. Killer must still be here. போட்டு எல்லாரையும் கொன்று வச்சுட்டாங்க. ஏய் In the cellar. Gotta be. இதுக்குள்ளேடா போனோம். ஆர்மர்லாம் என்ன நிலமையில இருக்கு? தாங்க பிடிக்குமா? ஐ 56 பார்த்துக்கலாம். எங்கடா சத்தம் கேட்குது? என்னடா எல்லாம் தானா நான் வருது. Examine. Used this to batter down the grate. Took a lot of strength to batter this down. என்ன ஏதோ போட்டு பசைகிற சத்தம் மாதிரி வருது. You. Saw you at the inn. வாங்க வாங்க மோபி ப்ரோ ஓடுறான். Why'd you kill these people? Clearly wasn't for their blood. அப்பா கையெல்லாம் வெட்டி வச்சு தின்னுக்கிட்டு இருக்கா. என்ன இந்த கேமுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடணுமா? அதையும் நான் மறந்துட்டேன். வாங்க வாங்க பார்ப்போம். You are wrong. நான் காணா போயிட்டா. I cannot let you leave. என்ன டக்குன்னு காஞ்சி போயிட்டா. கோஸ்ட் அடிக்கிறதுக்கு நம்மள சம்திங் மேஜிக் ட்ராப்பா? ஆமாம். Show me what you got. சம்திங் வா உள்ளரவாடி. Come on. நான் தான் பிளாக் பண்ணுறேன்டா, அப்புறம் ஏன்டா? செத்துறோம் உம்மளையே. செத்துட்டேன். என்ன சரக்கு அடிச்சு பேட்மேனுக்கு கண்ட்ரோல். பேட்மேனுக்கு சரக்கு அடிச்சுட்டு கண்ட்ரோல் செஞ்சேன். எந்த இடத்துல மோசமாக இருக்கு. ஃபைட்டிங்னா கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும். ஏன்னா அவன் எந்த நேரத்தில் எவனை போய் அடிக்கிறானே தெரியாது பேட்மேன். வச்சு செய்யுது. ஃபஸ்ட்டு போயிடுது எனக்கு. இதுதான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணேன். ஷீல்டு பெட்டர்.
நைஸ். அவ்வளோதான். ஷீல்டு வச்சு முடிச்சிடலாம். எங்கடி போனேன்? அங்கடா. அவ்வளோதான். வேம்பயர் பிளட்டு நம்ம கிடச்சிருக்கு. பேட் மொபைல் கண்ட்ரோல் தான். காம்பேட் ஓகே தான். ஆல்டர்னேட்டிவ் அதில் நீனே செட் பண்ணி வச்சு சாட்றியா? பேட் மொபைலுக்கு மோசமாக வச்சுருக்காங்களா? பிசிக்கு நல்லா தான் இருக்குது பேட் மொபைலு, பிரச்சனை இல்லை. மாஸ்டர் ஐட்டம் ரிப்பேர் கிட் இவன்ட்ட இருக்கு. $64 $52 பரவாயில்லையே. நான் ரொம்ப ரிப்பேர் ஆகும்னு நினச்சேன். ஆகலை அதிகமாக. சம்திங் இங்கே என்ன இருக்கு? ஓ, Stinks. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. எல்லாத்தையும் பிச்சு வச்சிருக்கா. Laid in water for some time. Head swollen, and something took a few bites out of it. Something in the throat. தொண்டைக்குள்ள கையை விட்டு எடுக்கிறோம். காயினா? Coach filled with the Florence. Several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Third hand. A spare? Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing. Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. கைக்கு உயிர் இருக்குயா? Seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. அவ்வளோதானே? அவ்வளோதான். So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. அவ்வளோதான். சரி, வந்ததுக்கு ஏதாச்சும் லூட் அடிச்சுட்டு போவோம். இந்த சைடு போய் பார்க்கல, பட்டு ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா கேண்டிலா?
ஃபைண்ட் பிளான் ஆஸ்க் ஹிம் டு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளாக் ஸ்மித்துக்கிட்ட போனோம். லாக். ஆடா குதிரையை காணோம். வரமாட்டேங்குது. கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் வராம இங்க என்ன மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்க. Hey there. இது நான் விண்டோஸ் மோடு போயிட்டு அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளாக் ஸ்மித்தை போய் பார்த்துட்டு வருவோம். நல்லா இருக்கு எங்கே உள்ள இடமா. Slower. ரஷ்யன் டைப்பில் வச்சுருக்காங்களா எப்படி? ஈரோப் ஈரோப் மாடலா? நான் மலை ஏறுற மாதிரி இருக்கு. Not so fast, Roach. எப்படி போகிறது? உள்ளே போக முடியாது. போக முடியலை உள்ள. ஏன் அப்புறம் குதிரை வராதா? போகுது. Would you squeeze my cluster? Oh, possible punishment. Lepiotus visitans. Take good care of yourself. Witcher. நான் வந்தது வேற மிஷனுக்கு. வேணாம் கட்சின்னு வருது. Sir, a letter for you, sir. Letter? Who from? Can't rightly say, sir. I was just to deliver it. என்ன லெட்ரு? என்கிட்ட காசு கொடுப்போமா அனுப்பிச்சி விட்ருவோமா? 5 ரூபாய் தானே. Here. And thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be of service again.
interest? I suspect weighty affairs, rather than merely the wine festival, have drawn you to Toussaint. Perhaps you'll find time to probe a certain matter in spite of this. I recently came across the mention of one Professor Moreau, a scholar in Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. Oh, Though which details are mutation? rather murky, as is the location of the scholar's laboratory, his journal could contain more information. It lies buried with him in his tomb. I enclose a map I found in the book I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. I felt this matter could prove of some importance to you. Thus I dispatched this இதை முடிக்கணும். Whatever you Which decide, mutation? please take exceedingly good care of Witcher yourself. mutation. Your Yen. A professor who studied Witcher mutations. Might actually be worth looking into. வந்தது ஒரு நல்ல வேலையா போச்சு. இங்க இருக்கா? அதான் போறேன். Run, Roach. To send a witcher against the beast. It is of one sort to try. Where does the snake keep its wings? Oh? The north must be. டோர் எப்படி அவ்வளோ போகிறது? கீழையா? கீழையும் இல்லையே. இப்படி வரணுமோ? சுற்றி இந்த சைடு வரணுமா? Can't believe it. Simply can't. You shan't find anything better in all Toussaint. Scour all the fairs, you'll find no better wares. Serendipity, I'm so the best armor. ஓ, ஆர்மர் கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாமா? You willing? என்சாண்டட் உல்வர் ஏன்டா அது இருக்கே? மாஸ்டர் கிராஃப்டட். ஓகே 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 ஓகே. இப்போ எது போனோம்? மாஸ்டர் கிராஃப்டட் இருக்கு. சுப்பீரியரா? இல்லை, ஆமா, அதெல்லாம் தனியாக கிரைண்டு பண்ணணும். So, Best. think you could craft something for me? இவன்ட்டே ஆர்மர் வருது. கிராஃப்டிங்னு ஓகே ஓகே ஓகே. Farewell. No, see you later.
quest inventory என்ன இருக்கு உல் மாஸ்டர் கிராஃப்டர் மாஸ்டர் கிராஃப்டருக்கு அடுத்தது நான் Best steel. Think you could craft? மாஸ்டர் கிராஃப்டட் ஏதோ விட்டுட்டேன் என்ன ஞாபகம் இல்லையே Farewell. No, see you later. இது என்சான்மெண்ட்டா Hey there. A smashing place we have, ஆமாம் ஆமாம் ரிப்பேர் அவங்கள்ட்ட தான் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே ஓகே That's it, Rose. ஞாபகம் வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிப்பேருக்கு அவங்கள்ட்ட தான் பண்ணோம் Are the serendipity. I'm so glad. You need. ரிப்பேர் ஆ 70 கேட்குறான் தேர்ட்டி ஃபோரா ஒன் நாட் ஓகே கிழிஞ்சிச்சு So long. இவ்வளோ இது இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கலையே Are the serendipity. I'm so glad. eat, drink, and loosen your belt. For you are Faster. மொபைல் எமுலேட்டரில் எதனா போக்கிமான் கேம்ஸ் நல்லா இருக்கும் எந்த போக்கிமான் கேம் மொபைல் எமுலேட்டர்லையா Come on, Roach. போக்கிமான் வந்து மொபைல் எமுலேட்டரில் எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவும் உருப்படியாக இருக்காது நிட்டன்டோ வச்சு நிட்டன்டோ எமுலேட்டர் மொபைலுக்கு இருக்காண்ணா எதுவும்
பழைய போக்கிமான் கேமு இல்லை, வராது, மேக்ஸிமம் இருக்காது. ஆமாம், போக்கிமான் வராது, எதுவும் மொபைலுக்கு இருக்காது. நானும் நிறைய முன்னாடியெல்லாம் ஏற்றி விளாட்றதுக்கு ட்ரை பண்ணி எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். சைனீஸ் வெர்ஷன் ஏதாச்சும் கேம் இருக்கும், அப்படியே இது மாதிரியே ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிட்டண்டோவில் உள்ள போக்கிமான் மாதிரியே ஓரளவு ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் கொஞ்சம் ஆமாம், அது சைனீஸில் வரும். ஆனால் உள்ள கேம்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி தான் இருக்கும். ஆமாம், உன்னோட இது பேட் மொபைல் ஸ்கின் அது என்ன PS5 உள்ள ஸ்கின்னா அந்த மாதிரியா? ஒயிட் அண்ட் பிளாக்ல இருக்கே, அப்போ அது அரேனாவா? Need to speak to the Duchess urgently. All right, you scamps. Story's done. Go find your parents. But the Pomerine, what about the story of Rittik and the dragon? They're tales for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher, is it உனக்கு ராக்கெட் ஸ்டேடியோட பேட்மேன் ஸ்கின் வேணும். இந்த it is always enter. Yeah, virtue always wins. But the Black Knight, he's a villain and he wins. the cutter of Casteldacia too? Moral victory, that's what counts. Rubbish. Now, that will do for questions. Go find your parents. Her Knight and Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the போக்கிமான் கேம் மொபைலுக்குலாம் எதுவும் இல்லை. அது மாதிரி ஆமாம் ஏற்றுனா, ஆனால் அது என்னன்னா தனியாக ஆப்புக்குனே மொபைலுக்குனே டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க. சைனீஸில் தான் இருக்கும் கொஞ்சம். அதில் இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் தேடி ஏற்றலாம். ஆனால் கேம் நல்லா டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் அது வந்து ஒரு க்ளீனாக விளாட்ற மாதிரி இருக்காது, கொஞ்சம் கொச்சான்னு இருக்கும். அதுதான் பிரச்சனை. This is dangerous. Bells on its tail aren't enough. I saw a spectacle of this sort at the arena in Neuburg. There, a knight defeated a Shelmar with bells on its tail. Might have gotten lucky. Shelmar might have been lame. Who knows? Only a witcher has a real chance against a healthy Shelmar. And that's not even every witcher. Besides which, releasing a monster that dangerous in front of a crowd, plain irresponsible. Let's go. அப்பா, பேக்ரவுண்டு ஸ்கோர் தான் தள்ளி அடிச்சு விட்ருக்காங்க. அது I dedicate my imminent victory to fair Lady Vivian.
இந்த மான்ஸ்டரோடயா? It's begun. The fight shall have to end first. We must wait. இது எதுக்கு? Got a bad feeling about this. ஓ வா. என்ன அதுவா போய் முட்டிக்கிட்டு விழுந்துச்சு, அது கை தட்டுறாங்க. என்ன என்ன கத்தடா? We have to help him. வாங்க வாங்க, ஃபைட்டு ஃபைட்டு ஃபைட்டு. Gotta keep it down. Can't even tell where we are when it hears us. டேய் அப்போ Not good. இவனுக்கு வேற எழுத்து இருக்கா? ரைட்டு. ஷீல்டு தான் வச்சுருந்தேன், அது எப்படி மாறுனுச்சு? ஷீல்டே போட்டு அடிக்குது. ஸ்வாடை மாற்றிருக்கணும். மறந்துட்டேன். Come on, come closer. ஏதோ ஒரு ஸ்வாட் எனக்கு வீக் ஆயிட்டு. Damn it. Not good. வர்றா என்னடா பண்ணுது? அவன் வேற சாவ போறான். மூஞ்சில தான் அடிக்கணுமா? How do you like that silver? நானா நேரா போய் முட்டிக்கிட்டேன். Gotta keep it down. Can't even tell where we are when it hears us. Time to end this. அடிக்கவே முடியல.
ப்ரொடக்டிவ் ஷீல்டு. அதோட வீக்னஸ் என்னன்னு தெரில எனக்குணும். ஃப்ரண்ட்டில் அடிக்கணும் தான் நினைக்கிறேன். Gotta keep it down. Can only tell where we are when it hears us. இது என்னமோ சொன்னா மறந்து. அடி உழுவுதா இல்லையா அதுக்கு? கேப்ஸ் லாக் தானே? இல்லை கேப்ஸ் லாக் இல்லையா? ஒரு ப்ளோவில் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அவ்வளோதான். இன்னும் கொஞ்சம். கொஞ்சம் தான். முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் ஒரு ஹெச்பிடா. ஓப்பா என் கூட இருந்தவன் செத்து போயிட்டானா? இல்லை திரும்ப வந்துடுவானா?
that Selma lies defeated by Geralt of Rivia, master of the witchering trade. Behold, as the last gasps of life seep from the beast. Master Geralt, do what you must. Finish the deed! என்ன பண்ணலாம்? It's suffered enough. கொல்லலான்னு கொடுத்துட்டேன். என்ன பண்ணுறது? The fight is done! Praised be the victors! Forgive me. I am not as nimble as in my younger years. You fought bravely. Thanks for your help. Guillaume. The lad came damned close to dying. I'm fine. Not hurt at all. Vivian? Smile as befits a hero and keep silent. Speech clearly pains you. She approaches. Geralt, we must talk. Vivian. You shall talk later, in the medic's tent. Geralt, magnificent, breathtaking. Your Grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it. And I'm truly honored. See to our young hero. Hop, hop. For we must make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival. Had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Your Grace. Shaelmars are dangerous creatures, even to knights in full-plate armor. Nonsense. In Toussaint, knights have battled beasts for mere glory since time immemorial. True. Guillaume suffered a few bumps, scars, and bruises, but in return gained eternal glory as he who slew the monster. What about the crowd? Say the Shaelmar had vaulted into the stands. Would have been a massacre. Geralt, though we value your fortuitous intervention in the arena, we would remind you your services have been retained, and as shall soon become clear, you will be generously compensated for completing another task altogether. Your Grace, my contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. But wherever could he be? Come, we must find him. ஏன் அந்த மான்ஸ்டர் கடைசி அப்படியே காமிக்கிறாங்க? எதுவும் பேக் ஸ்டோரி இருக்கா? Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down upon him. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour, captain of my personal guard. Your Grace. Witcher. Greetings. Sorry to have to tell you, but the guardsman handling the last victim's body... I know already. The creature in the cellar of Corvo Bianco. Was it the beast? No. A Bruxa, a kind of vampire.
Not the beast, but tied to it in some way. You know this how? Through careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been sloppy? Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir Delatour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Yet we are capable of defeating the beast on our own, without an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Are the legends true? Do Witchers usually demand that which you find at home, yet did not expect? Not quite, Your Grace. Law of surprise, it's something we invoke at times, but rarely. Usually we just take gold. Disappointing. This law sounds rather romantic. On the other hand, on returning to the palace, we would likely find impatient petitioners or a set of sample fabrics for a new dress. Poor rewards both. I fear you'd not have much use for any of the surprises we are likely to come upon. Thus we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and a sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Title to the vineyard shall be given to you at once. Surely you'll need lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Lovely, generous gesture, Your Grace. Corvo Bianco. Isn't it the Duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Yet, in its mood, a morgue should present minimal problems to a Witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before... மொட்டை எனக்கு மண்டை எரியுது கொஞ்சம் பார்த்தாலே தெரியும். How did it start? Who was the first victim? Crespi was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feastgoers noticed he was missing. The town watch found him an hour later. On his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. So it seems. Second murder. Tell me what you know. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut-purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. The wound was deep, clean. His body was found in the gutter, dressed in nightshirt and cap, a pillow placed under his head, and his sword replaced by a bed warmer. Ramon Dulac,
A knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinchi. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times. Lord. From different provinces of the Empire. Delacroix loved coin, true. அந்த வேம்பயர் தேர்ந்தெடுத்த பாடியில் it is between victim. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. 5 virtues. Why are they so important to your knights? Strange question. Your Grace, forgive me. I'm a foreigner trying to understand another land's customs. You are forgiven. According to legend, the virtues we cultivate were bestowed upon us by the Lady of the Lake. How we truly came to espouse them, none remember. In Toussaint, we believe men of low birth should be simple-hearted and obedient. We expect much more, however, of our knights. They are to be soldiers and courtiers, lords and servants. Thus, the need for clear moral guidelines. At the time of his dubbing, a knight vows to demonstrate throughout his life honor, wisdom, generosity, valor. Compassion. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor compromised by the pillory. Wisdom by ridicule. Generosity by a coin pouch shoved down a throat. It seems to fit, true, though not perfectly. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the 4th virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed a knightly team. It was years ago, but... ஓ 3 பேர் ஒரு டீம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது பண்ணியிருக்காங்க. Your Grace, we need to find Milton. ஆஹா கீழே உள்ள கொஸ்டினை கொடுத்துருக்கோம். The garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare. என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கலாம். For some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must call off the game at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities.
Panic will only incite the beast to strike sooner. And you, Witcher, follow me. My gardens, my night, I shall take the fall. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Horses? Ready our horses! Your Grace! நான் டக்குனு கிழிச்சிட்டா. What the hell? Why, I should... Your Highness, Mind it doesn't get wrinkled. Onward! Hey! That is silk! Be careful! Give it to me! யாருவா? Faster, Geralt! Right like the wind! Your Grace seems right at home in a saddle. வரங்கடா, நான் வரங்கடா. Try not to lose your way. Sharp right! Take care! Good! Clear a path! Clear the way, I said! ஆர்ஸுக்கு ஸ்டாமினா போயிடும் போல. It's here! Just round the corner! Hurry! We must go to where the game is being held. The participants must find a unicorn's horn, a golden fish, and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hare, Milton, hides. Mean we need to find those things too? We've no other option. But time is of the essence, so we shall have to break the rules. On second thought, through here. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish, while I nab the phoenix egg. That will be quickest. Golden fish. Do I need a rod or a net? Please, Geralt. It's not a real fish. Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must simply dive in and find it. அத்தையா கண்டுபிடிக்க சொல்றா. It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It turns around, over there, look. The golden fish and the horn both contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, find me among the other phoenix egg hunters. All clear? Then let's get to it. அதுக்கு முன்னாடி வெப்பனை ரிப்பேர் பண்ணும். ஆர்மர் ரிப்பேரு 90% ரிப்பேர் ஆர்மர்.
ஓகே ஓகே 260 இருக்கு. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். மணி 12 ஆயிட்டா. எவ்வளோ நேரம் போயிருக்கு? 1.25 மணி நேரம் தான். போய் ஏதோ அந்த retrieve the world and fish from the pond, look for unicorn in the cleaning. ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுமே பண்ணணுமா இல்லை அதை ஃபஸ்ட்டு எதை பண்ணணும்? Deadly thirsty. ஏய் நாளைக்கு பண்ண வேண்டியதுதான் பேலன்ஸை. காலைல வேற சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும். தொண்டை வேற கொஞ்சம் கட்டியிருக்கு. இதுக்கு மேலே முடியாது. அப்படியே போயிட்டு ரெகுலரோட ஏதாச்சும் பண்ணிட்டு பார்ப்போம். ஓகே பிஎன் பாய் பாய். பிஎன் மோபி ப்ரோ